Cirque du Soleil was celebrating its 20th anniversary tonight. The theatrical group marked the milestone by launching a new record label, Cirque du Soleil Musique, and a CD, The Best of Cirque du Soleil. The event was celebrated at Centro in Toronto, including food, drinks, and musical performances featuring songs from the new CD. Cirque du Soleil shone last night in Toronto with the celebration of a new creative arm that extends beyond the big top. The flexible troupe launching a new record label last night, Cirque du Soleil Musique. The evening also marked the release of a CD compilation of 20 years of music. Songs from 8 different shows brought together in celebration of its 20th anniversary. Time now once again. Now to the awesome sights and sounds of Cirque du Soleil. Yeah, you bet, Seamus, and thank you. Cirque du Soleil has been entertaining crowds around the world with their acrobatic feats for over 20 years. Tough to believe, and now they've started their own record label, Cirque du Soleil Musique, for their legions of fans wanting to take home their beautiful sounds. They're here this morning to perform a medley off their first release, Le Best of Cirque du Soleil, and joining me now is one of their lead vocalists, Laura Fougere. Good morning to you, and thanks for coming in. Thank you very much. Thanks to everybody. We're looking forward to this. Why get into the music label business? I mean, add one more, demanding element. Well, music for Cirque du Soleil is so much it's the atmosphere in which you bathe, when you enter the big top, and the show is about to happen, and during the show, it's like the container, the bowl in which everything fits in, and as opposed to a movie where often the music is added at the end. In Cirque, it is an integral part of the creative process. So, and also it's so very beautiful. I think that Cirque wanted the whole world to access it. To access it, to listen to it, to take it home. Yes. And right now, we're going to get a performance. Laura, I'll let you take it away. Thank you. Thank you very much.
Back in entertainment tonight, the Cirque du Soleil made the sun shine at night to celebrate a new creative arm for the very flexible troupe. Tonight we are launching the record label Cirque du Soleil Music. We're launching also a very beautiful compilation of the best songs of Cirque du Soleil from 8 different shows that gives us an idea of 20 years of music of Cirque du Soleil because it's our 20th anniversary. When people leave with the CD, they go back with a piece of this experience of wonder that they've had. Parlons musique encore une fois. Le Cirque du Soleil a maintenant sa propre maison de disques. On l'a lancé aujourd'hui, présenté officiellement le Cirque du Soleil Musique et donc cette nouvelle branche du Cirque du Soleil qui est déjà très bien implantée. Alors une bonne nouvelle qui n'arrive pas seule, on a lancé aujourd'hui aussi le disque Le Best of du Cirque du Soleil parce qu'on fête les 20 ans cette année du cirque. Donc c'est un premier album qui comprend des chansons qui ont été popularisées dans les spectacles. Saltimbanco, Mystère, Allegria, sans doute le plus populaire. Et en terminant, Daniel Boucher est ce soir au Grand Théâtre, c'est à 20h. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Au revoir. Au revoir. Là, vous êtes en plein lancement d'album. Oui, un album avec des amis en plus. Le best-of du Cirque du Soleil. Ça fait 20 ans qu'on les voit, qu'on les entend, les gens du Cirque du Soleil. Ils nous font donc un album de leurs meilleurs numéros. On en écoute un extrait. Pierre, on s'entend pour dire que le Cirque du Soleil nous donne des spectacles fantastiques, mais des spectacles qui sont toujours portés par la musique. Et bien là, non seulement pour leurs 20 ans, ils lancent un album des meilleurs morceaux, mais ils lancent également une compagnie de disques qui va tenter de mousser et de nous faire connaître encore plus leur très, très belle musique. Très joli. On se quitte sur cette terre. Le TVA 18h suit à l'instant. Les célébrations du 20e anniversaire du Cirque du Soleil se poursuivent. Cette fois-ci, c'est la création d'une nouvelle maison de disques et aussi un tout nouveau CD, un best-of. On fait depuis 20 ans la musique du Cirque du Soleil, qu'on produit des disques. Mais je pense que là, après toute cette expérience-là, cet apprentissage avec un partenaire comme BMG, maintenant on est prêt à voler nos propres ailes. Dès le départ avec le cirque, on s'est entendu, quand je commençais à travailler avec eux, qu'il fallait que les musiques puissent vivre toutes seules. Le Cirque du Soleil Musique, c'est une maison de disques à part entière, dont le propriétaire est le Cirque du Soleil. Et c'est vraiment une unité à part. C'est un échantillon des 20 dernières années des meilleures pièces du Cirque du Soleil. Oui, Madame Thibault qui a assisté à un lancement très attendu hier par une institution chez nous maintenant, des gens reconnus mondialement, le Cirque du Soleil. Donc, on a regroupé, c'était inévitable, ces musiques enchanteresses, fantastiques. Mais c'était aussi pour le 20e anniversaire du Cirque du Soleil. Donc, on a sorti le disque Best of. Mais en fait, je dirais que c'est le prétexte un peu pour nous avoir invités hier parce que ce qu'on nous a aussi annoncé, on en avait entendu parler un peu, c'est qu'ils vont avoir leur propre maison de disques, Cirque du Soleil Musique. Donc, dans un premier temps, je vous parle de l'album. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de leur maison de disques, Cirque du Soleil. La pochette est belle, en tout cas. La pochette est belle. Puis regardez aussi à l'intérieur. C'est magnifique. C'est tellement beau. Et c'est là qu'on voit que la créativité prend tout son regardez sens. Ici. Ils sont innovateurs, je trouve. Dans exact. Donc, alors, ça va jusqu'à là.
ce qu'on retrouve sur cet album-là, alors, c'est les plus belles pièces, selon Guy Laliberté, qui ont été écrites depuis les 20 dernières années. Donc, vous allez avoir des chansons qui se retrouveraient sur le spectacle Saltimbanco, Mystère, Eau, Vareclaille, Dralion et tout ça. Donc, hier, alors, on voit Guy Laliberté qui est là, Daniel Lamarre, qui est président et chef de la direction, et il y a Yann Tremblay qui va assurer la direction de Cirque du Soleil Musique. À l'arrière, évidemment, on a eu droit à un spectacle, à une prestation d'un medley des chansons qui se retrouvent sur cet album-là. Donc, je vous invite à écouter ça. Tu vois, on commence avec Allegria, qui est probablement la pièce musicale qui a été la plus diffusée et à laquelle on associe le Cirque du Soleil. Ouais. J'ai des frissons. Oh, c'est de la belle musique. Et je dirais que c'est l'album aussi qui a été le plus vendu. On a vendu 500 000 copies de l'album Allegria. Donc, voilà pour l'album Best of du Cirque du Soleil. Et évidemment, vous n'avez certainement pas tous les albums du Cirque du Soleil. Là, en tout cas, la majorité d'entre nous, on n'a pas tous les albums. Je crois que c'est vraiment un album à se procurer. C'est magnifique. Et la musique a toujours une place extrêmement importante dans les spectacles du Cirque du Soleil. On oublie des fois parce qu'on se laisse un peu emporter par ce qu'on voit visuellement. Mais la musique, vraiment, est très présente et très importante. Combien y en ont fait de spectacles, si on inclut les productions qui sont en cours? Mais combien ont-ils créé de spectacles originaux? C'est une drôle de question, hein? Il y en a... Excuse-moi, je vais te laisser répondre. Je suis en train de compter. Je ne sais pas. Tu sais-tu la réponse à connaître? Je le sais, vas-y. Ben non, je ne sais pas. Je dirais au moins 6. Il y en a plus. Il y en a 9 qui sont présentés en ce moment. Mais il faut dire qu'au début, il y en a eu qui ont été présentés en 84, donc qui font plus la tournée. Donc, il y a eu quand même plusieurs spectacles du Cirque du Soleil qui ont été présentés. Alors, maintenant, je vous parle de Cirque du Soleil Musique. C'est Yann Tremblay qui va assurer la direction de Cirque du Soleil Musique. Yann Tremblay, peut-être que vous ne le connaissez pas à la maison, mais ça a été l'impresario de Ginette Renault et pendant plusieurs années. Et il a produit aussi différents spectacles de grands artistes français comme Patrick Bruel, Patricia Cass. Donc, hier, je leur ai demandé qu'est-ce qui les avait incités. Bon, ça va de soi un peu peut-être parce qu'on sait qu'ils ont les moyens. D'abord, ils étaient associés à BMG. Ils étaient sous l'étiquette BMG depuis plusieurs années. Leur contrat se terminait en décembre. Alors, ils se sont dit, est-ce qu'on s'associe encore ou bien on lance notre propre compagnie? Ils ont décidé de le faire. Mais d'où ça vient, cette idée-là? Bien, j'ai demandé justement à Guy Laliberté, le principal intéressé. Pour moi, la musique aussi qui a été importante. Elle a toujours été. Je me suis toujours impliqué personnellement dans chacun des spectacles. Mais je ne veux pas oublier non plus que avant d'être cracheur de feu, j'étais musicien de rue. Puis c'était un peu ce qui m'a emmené à tout mon univers. Alors, c'était un coup de cœur pour moi. On lance quelque chose dans un contexte au niveau mondial où les ventes sont décroissantes au niveau des disques. Alors, nécessairement, c'est un défi supplémentaire, ça. Puis on a certaines idées comment on peut vaincre ce défi-là. Puis ça va être les surprises qu'on va vous présenter un par un, comme des petits bijoux, j'espère. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à chaque année, ils vendent juste sous le chapiteau 400 000 environ 400 000 albums juste sous le chapiteau. Alors, ils n'ont pas besoin de publicité et tout ça, donc c'est sûr qu'ils vont vendre. Mais ils vont s'associer à de nouveaux artistes qui vont bénéficier et de l'expertise et des moyens financiers et de toute la machine, en fait, du Cirque du Soleil. Et je leur ai demandé quel genre d'artiste allait être avec eux. Et évidemment, ils disent qu'ils ne concurrenceront pas des Céline Dion et tout ça dans les grands magasins, mais des artistes qu'ils ont rencontrés à travers les années. Il y en a qui ne font pas partie de leur spectacle, mais qui sont de très bons musiciens. Ils ont des banques hallucinantes de musiciens excellents. Donc, c'est ce genre de musiciens-là qui vont s'associer à eux. Puis, il va peut-être avoir des spectacles aussi avec ces musiciens-là. Donc, voilà Cirque du Soleil Musique et le best-of du Cirque du Soleil pour le 20e anniversaire. Merci beaucoup d'acheter ça. Oui, alors, je suis convaincue. De cracheur de feu à milliardaire. Ça me fascine. Et c'est René Lévesque qui avait donné la première chance, en plus de ça, à Gang Cirque du Soleil. Mais oui, bravo, belle histoire, effectivement. J'avoue, mon ignorance totale, je ne savais pas. Je pensais que c'était un homme d'affaires qui avait créé ça, un créateur. Il est parti. Hey, quel self-made man, comme on dit. Wow! On va aller rejoindre une autre belle histoire. Merci beaucoup. Bye bye. Le Cirque du Soleil, tiens, innove encore une fois, tout en musique. Cette fois-ci, le cirque lance une compilation de ses meilleurs succès, ainsi qu'une division musique qui va faire la promotion de ses créations musicales.
On a déjà 15 disques au Cirque du Soleil, de la musique de différents spectacles. On en sort aujourd'hui un 16e. Et j'ai avec moi le nouveau patron de cette division disque, Yann Tremblay. Bonjour. Bonsoir. Et son patron, Guy Laliberté. Guy Laliberté, je vous pose la première question. À l'heure du piratage, il y a encore de l'argent à faire avec des disques? Je pense qu'il y a encore beaucoup de plaisir à avoir avec la musique. Puis je pense que c'est surtout ça l'objectif de ce qu'on a mis en place aujourd'hui. En fait, on lance un disque, mais on lance aussi une division musique au Cirque du Soleil. Et puis, on a l'intention de s'amuser avec la musique, pas à peu près. Ouais. Yann, le premier disque qui sort, c'est un best-of. Ça veut dire quoi? On a 2 compilations cet automne. La première, c'est un best-of, donc une compilation traditionnelle, les 20 dernières années des musiques du cirque. Et puis, au mois d'octobre, on a un disque qui s'appelle Tapis Rouge Solarium. C'est un album de musique du cirque, mais remixé par des DJ très connus. C'est un travail qui a pris 2 ans. Une version chill, c'est-à-dire ambiance, et une autre plus dance. On a un autre un petit peu plus dance qui va sortir au début de 2005. On reconnaît le gars de party qui aime la musique de party. Oui, ben en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du 20e anniversaire du cirque. Et puis, on avait envie de se faire plaisir. Là. On avait une super belle musique du cirque. Puis, on a envoyé l'invitation à 20-30 DJ à travers le monde de choisir une pièce chacune. Et puis, on a fait un disc chill, un disc dance, de remix, puis il y a des très, très belles affaires. Ça sort un petit peu plus tard. Parlons du best-of, un extrait du numéro qu'on nous propose pour nous donner le goût de l'acheter. Alors, Yann Tremblay, vous avez là un numéro dont vous allez vous servir pour vendre le disque, parce qu'il faut les vendre, ces disques-là. Ça va aller un petit peu partout, ce numéro-là? On voulait dire le numéro, le medley? Oui, oui, non, absolument. On va se servir de ça comme on fait. Au David Letterman Show, à Good Morning America. Good Morning America, toutes les télévisions qui voudront nous accueillir. Parce que c'était difficile jusqu'à maintenant. Vous ne pouvez pas transporter tous les spectacles dans les studios de télé. La difficulté, c'est que les chanteuses des shows travaillent sur le show. Donc, ils font 7, 8, 10 shows par semaine. Donc, c'était impossible de booker une télévision. Dans ce cas-là, nous, on a un numéro mobile qu'on transporte avec nous, qui vient du cirque, qu'on a répété. Puis donc, on va pouvoir répondre à ces demandes-là. Guy, il n'y aura pas que de la musique du cirque sur étiquette disque Cirque du Soleil Musique? Non, en fait, la première étape, c'est de consolider ce qui se passe au niveau du cirque. Il y a 3 nouveaux shows dans un an, l'Humanité, le show 2005, puis le cas où il va y avoir des bandes sonores. Et puis, dans la deuxième étape, ça va être de faire profiter ou travailler avec nos amis d'un peu partout dans le monde, les trésors qu'on a trouvés au niveau musique, et là, leur permettre d'utiliser, en fait, la force de frappe du Cirque du Soleil pour se faire connaître. Profitez de tout ce dont vous êtes les meilleurs. Je sais que vous êtes très bon dans le son. Est-ce qu'un jour, il y aura une division son qui vendra la qualité de son du Cirque du Soleil? Parce qu'on connaît peut-être pas ça dans le public. Je pense que non. Au niveau du son, je ne pousserai pas jusqu'à ce point-là. Mais on a des collaborateurs avec qui on travaille et qui font très bien le job. Fait qu'on va leur envoyer les contrats qui vont nous être offerts au niveau du son. Merci beaucoup et puis bonne chance à cette nouvelle division. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Et puis... Welcome to Take One. I'm Penny Lee Colburn. As we all know, Cirque du Soleil is an entertainment powerhouse. The company is constantly making new productions and touring all over the world. So what's left for Cirque du Soleil to conquer? How about the music biz? That's right, Cirque du Soleil is launching its very own record label. Quebec promoter and producer Ian Tremblay steps into the ring as general manager. Music is an integral part of all Cirque du Soleil shows.
songs from some shows have even gone on to become unforgettable anthems. The first album released on the label is Le Best Of, a collection of the most popular Cirque du Soleil shows of the past 20 years. The album is in stores now. La musique a souvent joué un rôle très important dans les productions du Cirque du Soleil. Il était donc normal que le Cirque du Soleil lance sa propre étiquette de disque. Pourquoi est-ce que le Cirque du Soleil avait besoin de son étiquette de disque? En fait, ce qu'on voulait, c'est qu'on a une force de marketing international tout à fait unique avec tous nos spectacles un peu partout à travers le monde. Comme Guy Laliberté rêve de faire rayonner et profiter le plus de Québécois et de talents d'ici, alors on offre notre tremplin international aux compositeurs de musique d'ici, aux gens du secteur de la musique d'ici, et on les convie à rayonner avec nous un peu partout à travers le monde. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? Parce qu'on pense qu'après 20 ans, notre division de spectacle réussit suffisamment bien pour qu'on puisse se permettre maintenant des initiatives dans le secteur de la musique. Et ça va seulement être la musique de cirque? Dans un premier temps, oui. C'est-à-dire que c'est la première affaire qu'on fait jusqu'à la fin décembre 2005. Mais la volonté est de produire et de distribuer des musiques de nouvelles tendances. Alors ça va être plus 2005-2006. On va constituer une équipe artistique, une direction artistique qui va se pencher là-dessus avec Guy et on va s'en aller là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que le Cirque du Soleil est innovateur dans la musique de cirque? Est-ce que c'est le Cirque du Soleil qui a changé un peu le côté musical dans les cirques? Définitivement, c'est sûr. Quand on voit qu'est-ce qui se faisait dans le cirque avant, là, je ne veux pas critiquer les autres, mais le cirque, la musique était très, très, très importante dans toute la structure puis les composantes des éléments de show. C'est très important. Cette année, c'est le 20e anniversaire. Bon timing? C'est un excellent timing et avec notre spectacle K qui s'en vient à Las Vegas avec Robert Lepage, encore une fois un autre gars de chez nous qui va profiter de notre rayonnement international. We have for you now Time magazine calls Cirque du Soleil nothing less than a revolution under the big top. If you're part of their kaleidoscope of color and music, high-flying, daring, it's a great fantasy. I know because I got a chance to do it, you may remember. They let me hang around with them, literally hang over them. I can still remember my knees knocking. But this morning we have a performance put together just for us at its center, lead singer Laure Frégère, and a medley from the just out CD. It's marking the troupe's 20th anniversary, the best of Cirque du Soleil. And Laure, it's nice to have you Thank here. you very much. Now, we have to explain to people, this isn't language you're singing, right? This is, what is it? What is it? It's gibberish. It is an invented language, and that's what it is. It's gibberish, but because of the whole setup and because of the story you mean to tell, singing it becomes a language. It does. It becomes like a dream language. Yes. And you say that that's part of what Cirque du Soleil does. It envelops you in some of your own dreams. It does, yes. And it's part of what makes the music so special also. The music in Cirque is like, it's like a bubble. It's like a container in which everything else fits in. And what fits in is amazing. We want to now tell you that we have a special performance, as we said before, just for you this morning. It is Laure Frégère and the imaginative world of Cirque du Soleil. Thanks. Ochii twoje dziś przed
de la tristeza loca, serena, como una rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad. Del estupendo grito de la tristeza loca, serena, como una rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad. There is a love in your raging alegría, a joyous, magical feeling. It's a marriage of beautiful and bizarre. Welcome back to Moneyscope. It's a marriage of medieval and modern. Cirque du Soleil. It's far from your average circus. The Circus of the Sun has set the entertainment world on fire. Its mega-budget fantasies come alive with dance, acrobatics, theater, color, and music. And it's come a long way since a handful of street performers founded it in Montreal 20 years ago. It's grown into a far-flung enterprise which has entertained more than 42 million spectators in close to 100 cities. And now it has launched its own record label, releasing a best-of album, which sort of encompasses the haunting, beautiful, nonsensical music from all the shows. Let's listen to a clip. Como la luz de la vida, alegría, como un payaso que grita, alegría, del estupendo grito de la tristeza loca, serena, como la rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad. That was a little segment on Good Morning America. Joining us now are Ian Tremblay, the general manager of Cirque's own music label, and Laure Fougère, the lead vocal coach. Thank you both so much for being here. Thank you. Thank you. Laure, we were just listening to that beautiful music, but it's incomprehensible. It's just a made-up language, right? Yes, it is. It is what we call gibberish. It's an invented language that Cirque du Soleil uses a lot. And actually, it allows for a lot of freedom in the interpretation, and whatever story you want to tell, it really makes the music. It gives the music the impact we know it has in the shows. It's so beautiful listening to your voice, but music is such an integral part of the show. Explain to us, how that sort of makes it come to life, this fantasy world. The music is it's like the container in which everything else fits in. It is an universal language, and it has the potential to express. And unlike film, where often the music is added at the end, in Cirque du Soleil, the music is really an integral part of the creative process from beginning to end. Yeah, and the founder of Cirque du Soleil, Guy Laliberté, is crazy about music, and that's probably also why it occupies such a big place in the production. It's a very important part of the vision. It's very creative and original. Where does the inspiration of the composers draw from? Well, I would be hard-pressed to answer that, like I would have to ask them, but I know that
the sonorities of the invented language goes from a bit of Bulgarian to Russian. Sometimes it's Slavic. There's also real words. In Allegria, for instance, there's Spanish, Italian, English, so it's not solely invented language. And you do have performers from all over the world. You get more than 100 resumes from singers each week. How are the performers chosen? I beg your pardon? I didn't How are understand. the performers chosen? This is very challenging to have like all those people coming from all over the world come together to create a show. Because we're so different. There is always a potential for ambiguities, you know, misunderstandings, but at the end, everyone comes together and the show takes on a life of its own and becomes, as you know, something completely magical and inspiring. And that's a great lesson for everybody, I think, in that. It really is inspiring. Anyone who's seen it will tell you. But being this sort of lead vocal coach, what kind of work do you do with the singers and the composers? Well, I have to understand what it is that the storyline is in the particular show, and this is what's a really great strength of Cirque. Cirque has been able to really tap into the themes, the questions, the mysteries that are with us since the beginning of time, and present it to us in a very special way. And acknowledging that and listening well to what the singer has to offer and finding a bridge between those two things is a big part of my job. Yeah. And I have some questions about the business side of things for Ian. The Cirque du Soleil brand just keeps growing. This music label is its latest venture in, you know, many. And you're running it, right? Absolutely. Well, what happened is there has always been a will at Cirque du Soleil to create the label, and a business situation developed where the opportunity was there this year. So last year we started putting the plan together to set up the label worldwide. And what we've done is we are doing deals with different partners in every country instead of doing a worldwide deal, because we want to have people in every country or every region who really understand and love us and work well with us. So it's taken a bit of time, but we're getting there. We're nearly fully operational worldwide as we speak. And it's looking very, very good. And the first record we released is Le Best Of, that you were talking about earlier, that we did a release party in New York this week. And we have another record coming out at the end of October called Tapis Rouge, which is a remix of all Cirque songs by some very well-known DJs, such as Cotton Belly, Taveri Corporation. And it's more like a lounge, chill sort of feel record that we'll be releasing at the end of October. So we have a full program, 205, 206, and we're very excited about how it's going to develop and how it's going to enhance the brand, of course. And this Best Of album is a compilation of 20 years of performances. How are the best moments chosen? Well, that's very difficult because you have a lot of shows and there's a lot of music, and it's the creative department at Cirque which, you know, for a few months they listened to all the music of all the shows, and they decided on some pieces with Guy Laliberté, who's the owner and founder of Cirque and who's very involved with every record. And then we gave it to an artistic producer who put it together according to the musical flow, you know, how they wanted it to be to sound. And how are sales doing for both the shows and this new latest CD? Well, the shows are always, I'm not going to say always sold out, but I'd say most of the time are sold out. They're doing very, very well. Some of them much better than others, such as O in Vegas, but I think that's a given. Everybody knows that. The Best Of CD is gold in Canada and is selling very, very strongly. And now in the United States, sales are picking up very, very well, and I'm getting some very good reports and very optimistic. And what's next for the label? Well, like I was saying, the Tapis Rouge record, and in February we are releasing the Zumanity soundtrack, which is the show playing at the New York Casino in Las Vegas, and it's been playing for sold-out crowds for a year. It's a very exciting show, and it's a very exciting record that's coming in February.
Okay, thank you so much, Laure Fougère and Ian Tremblay from Cirque du Soleil. That was lovely to be able to listen to that music as well while you were speaking. It's really beautiful. Thank you for having us. That's it for this edition of Money Scope. I'm Gigi Stone in New York. Stay tuned to ABC News Now. Addicts to Music, Cirque du Soleil performs in our studio. But first, here's a look at some of your best bets for this Sunday. There is a love in the raging alegría, the joyous, magical feeling. With those pronunciations on the clouds there. It began with a small group of street performers in 1984. Since then, Cirque du Soleil has grown to include more than 600 artists and has entertained more than 42 million spectators. Now it has launched its own record label, Cirque du Soleil Musique, and has released a new CD titled Le Best of Laure Fougère. Oh no, Le Best of. Laure Fougère is the head vocal coach for the group, and she and other Cirque du Soleil members... Just go to the tape. Just go. Good morning, Laura. Good morning. So nice to have you here. Thank you. Now, I've seen O and Alegria, great shows, so this must be an exciting time. For those who haven't seen the shows, talk a little bit about the music of Cirque du Soleil. Well, the music occupies really a great place in the entire vision of Cirque because, well, for different reasons. But certainly it is a universal language, and it can touch everybody, and it has the potential to express so much, all the emotions and all the passion that Cirque is putting in their productions. So the music is really part of the entire creative process from beginning to end. You got your own label, and this CD. Talk a little bit about the CD. It's a beautiful CD. It really is. The best of. It is the best of. It's a collection of the best music from all the Cirque du Soleil shows for the last 20 years. Fantastic. Yeah. Of course, we have some of the characters from the shows with us. You're going to perform for us today? Yes. We're going to listen. Thank you very much. Dentro del corazón, sin pudor, sin razón, con el fuego de la pasión. Querer sin mirar hacia atrás, a través de los ojos, siempre y todavía más allá, yontala, más allá, yondola sobe, koda donse, come doni maya kudo tona, sobe, koda donse,
serena, como una rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad, del estupendo grito de la tristeza loca, serena, como la rabia de amar, alegría, como un asalto de felicidad. There is a love in the raging alegría, the joyous magical feeling. Fantastic. Nice. Oh, beautiful. Beautiful, Thank you. Laura. Thank you Thank so you very much. It's much. wonderful. The best of Cirque du Soleil. We thank you so much for coming in today. We thank you as well. Thank you Ladies, for we thank inviting you. us. Thank you very much. Absolutely. which is, of course, a household name and a pride and joy for everyone here in the province of Quebec. Well, the Cirque du Soleil recently celebrated its 20th anniversary. Now they want to bring their creative expertise to all sectors of the entertainment industry. They recently announced the launch of a new record label called Cirque du Soleil Music. Joining me in studio this morning is Ian Tremblay. He's a Quebecois promoter and producer. He's also the general manager of the new label. Thanks very much for joining me here this morning. Thank you very much. Tell me a little bit about what inspired this move to create a new record label within Cirque du Soleil. Well, I mean, it's two-pronged. It's a business decision because the time was ripe on a business level to bring in label functions because Cirque was working with a multinational and they'd been doing that for 12 years and it went very well, but that deal was over, so they had a reflection on how they would want to develop the music and also the DVD side of things. And the conclusion was, you know, there was absolutely no reason not to set up label functions in North America and to follow the development in the rest of the world, because it's not every country where the development of Cirque is at the same level. But in North America, it's very strong. It's already a standalone business in the Cirque boutiques and big tops. And it was a very logical, I'd say, a business move to do. When you look at the first CDs that were released, it's the Best of Cirque du Soleil, which is a compilation of the best songs from the various Cirque du Soleil shows. But then you've sort of done things a little bit different with the next CD, Tapis Rouge. Tell us a little bit about that. Yeah, well, Le Best of is a standard, traditional compilation of the 20 years of all the shows, at least the best pieces that we believe. And Tapis Rouge is part of a series. That is, there's 2 records. The first one being Solarium, which is a chill lounge album. It's all Cirque music, remixed by some very well-known DJs. The next one is called Delirium, and it will be released in the spring, and it's a little bit more dancey, a little bit more up-tempo. And it's also all Cirque music, all songs that are, you know, taken from Cirque shows, but remixed by some very well-known DJs. I mean, this took 3 years to make. Why did it take 3 years to make? Was it in terms of finding the talent, or? It's just the coordination of all that, and to getting these people, they have, you know, send them the tracks, they have to listen to it, then they have to agree with, you know, the Cirque director, artistic director, on how they're going to do the remix, and there's various propositions that come in before somebody says, okay, this will go on the record. So it's a process. I mean, what is the direction then for the Cirque du Soleil music? Well, I mean, of course, the core music, you know, the soundtracks, we're going to continue to do that because that's doing very, very well. It's very successful. And the direction we want to take in the next few years is, I'd say, more genre-oriented and more musical tendencies than artist-driven. And our international, obviously, is the buzzword here. We're still putting together the A&R team, actually. So we're scouting around the world. We're trying to find the right people who will help us put together some music which we will propose to Cirque fans and people who know Cirque. And obviously it has to respect the spirit of Cirque. So, you know, it's a job that has to, it's a very specific job that we have to do there. How do you feel that this music label will help penetrate those markets where you say Cirque is not maybe as well known as it is here in North America? Well, my dream is to sell Cirque records to people who've never seen the show. Because they don't have more money than, let's say, to buy a record. Or the Cirque never goes there. So I think, yeah, I think music is a great door opener. I mean, I think it's an opportunity there. Now, you've been a producer and a promoter of Quebecois music. You've worked with Jeanette Renaud, Jerry Boulet. What do you bring, do you think, to this organization in terms of this must be an exciting new challenge for you?
Well, you know, I've worked in Quebec and in France and Europe a lot over the past 20 years. I think I've sort of trained for the past 20 years for this job, so it's like a no-brainer. It's like everything there I've done on a smaller scale, of course, and I go to work every day. I don't have the impression I'm going to work. Yeah. What are you most excited about the new record label? Well, you know, Cirque is a fantastic organization. I mean, it's a creative beehive, and it's incredible, an incredible place to be. And I think we can only, I mean, my hope is that we succeed this, you know, we make this happen, and we're going to be as crazy as they were at the beginning. Yes, absolutely. Well, it's an incredible organization, and I've met Guy Laliberté many times, and he's certainly got vision. And many of you at home probably have Alegria in your CD collection. Well, Ian Tremblay produced that one. So congratulations to you, and thanks very much for coming in today to talk to us. We'll also should let you know that we have copies of these CDs to give away, the best of Cirque du Soleil and Tapis Rouge. Cirque du Soleil, if you want to win these, email us. iwin@globaltv.ca. The code word this morning is Cirque, and we'll be back just after this.